شباب، اليوم راح نتكلم عن Pediatric Advanced Life Support. هو principles how to take care about or how to evaluate any acute case or acute patient presentation. Pediatric Advanced Life Support والactions والevaluation اللي نسويها إذا يكون المريض واصل للمستشفى. يختلف عن البيزك لايف سبورت. البيزك لايف سبورت هو الأكشن يسويه إذا كنت بمكان عام. طبعا هو ممكن يسوي أيضا بالمستشفى، لكن البيزك لايف سبورت هو الأكشنز اللي ممكن يسويها طبيب، ممكن يسويها أي أحد بالمجتمع. يعني البيزك لايف سبورت ممكن البيزك لايف سبورت هو الأكشنز اللي ممكن أنت تسويه بأي مكان. عادة هو اللي يصير يعني هي maintaining of circulation. هو main action PALS basic life support. Basic life support or requirement for any young or any adult for any occupation. يعني ممكن المعلم يسوي، ممكن الشرطي يسوي، ممكن المسعف يسوي، ممكن الطبيب يسوي، ممكن أي أحد يسوي. البيزك لايف سبورت هذا المهم. إن شاء الله إذا صرت بالمرحلة القادمة هم راح نسوي كورس صغير على البيزك لايف سبورت. Pediatric Advanced Life Support هو more specific for pediatric. هو الأكشن اللي يكون more specific for pediatric، والأكشنز والinterpretation اللي يسويها بالهوسبيتال. يعني أي كيس هي تعرفها أنت، يعني شنو البروتوكول اللي تستخدمه بالevaluation of any presentation. فهو عبارة عن principles عامة، وتحاول أنه تميز الكيسات الكريتيكال من الكيسات اللي هي usual. هي الفكرة من الادفانس لايف سبورت إنه تخليك تميز كيسات السيريس واللايف ثريتنينج من الكيسات السمبل. فتقدر تقول هذا هسه عالجه، هذا ممكن ينتظر شوية، هذا هسه أخبر عليه، هذا هسه أدزه evaluation ثاني، والثاني يقول لا انتظر ما يحتاج أي شيء. اوكي، بس هي Pediatric Advanced Life Support البروتوكول اللي احنا عادة نبدي بيه. هذا راح نحاول نذكر في السمري للPALS، سمري للسيستماتيك approach لل any cases present to you in the emergency unit or in the usual pediatric ward. Most important thing is the initial impression. Your first, in few seconds, your first observation. And then your first look. يعني احنا ايش نسميه هو الامبريشن او الانسبكشن. Your first impression from inspection, you had to look for first of all consciousness. So from initial impression, you had to look for three things. First of all, consciousness.
أول شيء أشوف الطفل conscious أو لا، هل هو alert، هل هو irritable، هل هو comatose، drowsy، unresponsive. فإذا أنا من أريد أشوف أي حالة سيقول دكتور إجا هذا الطفل تعبان، الطفل هذا متخربط، الطفل متأذي، أول شيء أجي أشوفه يسوي يسموه initial impression. بالinitial impression راح أدور على الكونشسنس. مهم الكونشسنس تعادل لي central الهاير motor function central nervous system. الكونشسنس تعنيني central nervous system central nervous system integrity أو intact function. فأني من أشوفه responsive، ولما أشوفه irritable، لما أشوفه alert، كل وحدة من عندها تعني serious أو simple problem. لما أشوفه alert أرتاح، أقول ما دام هو conscious هذه central nervous system ما تتعب. في حين لما أشوفه irritable أو responsive لا، شنو هذا؟ ممكن يكون أكو central nervous system problem عند المريض. فإذا أول شيء أشوف الكونشسنس، هذا الليفل أوف كونشسنس. أول شيء يعني بكل مريض، بعد ما أعرف شنو المريض، ممكن يكون RTA، ممكن يكون ستابون، ممكن يكون تراما، ممكن يكون فول، ممكن يكون دراونينج، ممكن يكون بان، ممكن يكون acute abdomen. أنا أول ما أشوف أول شيء الكونشسنس، ما دام الكونشس يعني بعدين أو alert بعدين أمور زين. في حين من يجيني irritable أو responsive هذا بعد sign. بعد أشوفه breathing، أشوف البريثنج مالته، يعني شفت البريثنج مالته البريثنج ريت والباتري مالته نورمال، هذه مو طيبة. الحين إذا شفنا له والله increase work of breathing absent أو decrease respiratory effort، نشوف مثلا طب apnea أو bradypnea أو tachypnea أو difficulty in breathing subcostal intercostal recession زين، أو abnormal sound. تسمع الكف مالته characteristic، تسمع كفة ويز، نسمع ست رايدر، ماشي نسمعها، ممكن نشوف أو نسمعها without auscultation. البريثنج تعكس لنا integrity of the respiratory system. فأنا شيكت central nervous system وشيك breathing for consciousness and look for breathing to check integrity intact respiratory system or any abnormality in the respiratory system. Third, الكلر. الكلر شفت الكلر يعكس لنا circulation أو cardiovascular system. إذا كان level الكلر normal والأمور طيب، level abnormal skin color سينوز أو color أو mottling بالskin، هذا يعكس لنا أكو abnormality بالcirculatory system أو cardiovascular system. فإذا هي initially أنا يما راح أشيك central nervous system هذين critical systems اللي هن يحتاج لي early intervention. بحتاج central nervous system by consciousness، بحتاج أشيك the breathing to detect the respiratory normality، ممكن يكون asthma، ممكن يكون foreign body، ممكن يكون heart failure. So check by breathing. الcolor to detect any circulatory changes أو abnormality، ممكن نشوف shock المريض، ممكن نشوف hypovolemia. ممكن تبين لنا من الكلر إما يجينا PALS severe PALS أو يجينا سينوز، هذه هم abnormal finding mottled skin. هي هذه تبين لنا أنه هذا المريض عنده مشاكل بهذه أو critical finding حتى تلحق تسوي life threatening intervention، انتبه عليها وتلحق تسوي. إذا هو purpose is to identify life threatening problem، وهذا ممكن تطبقها على كل مريض. طبعا إذا هو child unresponsive يعني مثلا لنا central nervous function check responsiveness
أو ما كان عنده breathing مثل طاب أبنية أو only gasping breathing، فأنت لازم شو تسوي في حالة؟ shout for help، يعني تخبر زملائك و activate emergency response. تصيح التيم مالتك، وتشيك البلس. فإذا كان unresponsive أو no breathing أو only gasping breathing، shout for help، activate emergency response، check for pulse. pulse مو أكثر من 10 سكند، يعني check لا تضيع وقت. إذا هو كان gasping أو unresponsive check it for not more than 10 سكند. إذا ماكو pulse أو كان pulse مالته low، فذاك الوقت تبدي basic life support. طبعا basic life support يختلف إذا كان no breathing but good circulation، وإذا كان no breathing with no pulse أو heart rate below 100. يعني تختلف الحالة. مثلا إذا كان أكو pulse بس ماكو breathing، ذاك الوقت تبديله rescue breathing. في حين إذا كان pulse مالته قليل below 100 أو no pulse، ذاك الوقت تبديله chest compression with breathing، يعني basic life support. إذا هسه هذا بكل مريض يجينا أنا أول شي check consciousness مالته. إذا conscious زين والحمد لله وشكر. إذا البريثنج مالته هم مالته زين أو ماكو added sound without auscultation هم نعم. إذا السكين كلر مالته همين زين، فهذا ماكو بالو ماكو سينوسيس، فهذا همين شو أقول نعم هذه أمور طيبة. إذا بعدنا من ال 3 critical things إحنا عبرناه. إذا لا والله أي شيء صار، يعني شفت المريض unresponsive، فأسوي check pulse آخر شيء وأسوي له basic life support. لو لا المريض عبر هذه المرحلتين، فإحنا نبدي المرحلة الثانية اللي هي شنو evaluate و identify و intervene. evaluate هو قيم الحالة اللي تجيك، ممكن تكون mild، ممكن تكون moderate، ممكن severe. قيمها وشنو هي هذه الحالة. identify تميزها شنو هي. مثلا تقول هذه عندي upper airway obstruction، هاي تقول lower airway obstruction، أو تقول interstitial lung disease. إذا كان الموضوع يخص respiratory system. حتى مثلا لما نقول واحد عنده chest infection، لازم تحدد بالchest infection هل هي upper airway، هل هي lower airway، هل هي interstitial lung disease، هل هي uncontrolled central nervous system causes. then intervene. intervene هي الأكشن اللي نسويه إحنا. شو نسوي للبيشنت مالتنا؟ ممكن ندز إكس راي، ممكن ندز سي تي، ممكن ندز بلاد gas analysis، ممكن ندز الكترولايت، ونحتاج نشوف الأبروبريت مانجمنت. ممكن نعطي أكسجين، ممكن نعطي أدرينالين، ممكن نعطي أد فلويد، ممكن نعطي بلاد، حسب شنو الكيس اللي إحنا عندنا. فإذا evaluate identify evaluate قيم الحالة، بعدين أعرفها. ما يصير تعالج أنت ما تعرف شنو هي الموضوع. مثل تقول شوك لازم تحدد لي إياها. تقول هذا شنو hypopolemic shock، هل هي cardiogenic shock، هل هي obstructive shock، هل هي septic shock أو destructive shock. وبعدين سوي intervention وكل حالة حسب شنو هي شنو الموضوع، شنو الإيتيولوجي، فسوي intervention. فهذا يمكن نستخدمها for seriously ill or injured child. تأخذ نسوي stabilize the condition، ونأخذ good history information about the child condition أو status. ونحاول إحنا بكل problem نعرف شنو هي هذه البروبلم وشنو التعب مالتها والseverity of any problem. يعني هل هي شديدة، هل هي متوسطة، هل هي واصلة مرحلة الشوك، هل هو مرحلة الفيلر مثل نقول respiratory failure، أو مرحلة الهايبوفوليميك شوك، أو لا نقول مرحلة respiratory distress. قبل respiratory failure هو يدخل مرحلة respiratory distress بعد ما وصل respiratory failure. شلون؟ راح نذكر لكم
النقاط اللي من وراها نقدر نقيم الطفل ونقول يابا ترى دخل بمن دخل بريسبيراتوري فيلر أو دخل بشوك. فدائما تكون هاي النقاط أو الملاحظات أو الساينز والسيمتومز اللي تشوفوها تميز إنه يابا ترى الطفل يجري بالكم ترى مكان هو respiratory distress راح يدخل وين؟ راح يدخل respiratory failure. يعني احنا شفنا هواي كيسات بالكوفيد بيشنت نشوف البروجرس مال الكونديشن مالتهم بدون من respiratory distress mild symptom moderate و severe ومن عندها يبدي يروح يتحول من respiratory distress يتحول إلى respiratory failure. Okay, then I intervene with appropriate action to treat the problem. So evaluate أعرف شنو الموضوع identify شخصه بعدين intervene. بدون هذا السيكونس أنت ما ممكن توصل للجود مانجمنت. الإيفالويت إحنا مثلا نقول يابا قيمنا how you evaluate your patient. إحنا دائما أنا أسأل الطلاب مالتنا يابا بس ليش نسوي له evaluation؟ أنا سجع كيس واحد مثلا يقول لك أنا كيس عنده كيس أو عنده كفة في days 5 days شلون نسوي له evaluation؟ شو تسوي له أنت بالطاعة؟ هسه أنا أعرف هذا critical مو critical شلون من تكون evaluation مالتك؟ evaluation تكون consists of 3 parts. first part هو primary assessment التقييم الأولي والsecondary assessment second part وآخر شيء أنا أسوي diagnostic test. هذا وتستخدمه ويا كل المرض وكل الأنواع. أول شيء يسموه primary assessment وبعدين secondary assessment. primary assessment in general assessment عامة لكل مريض. السكندري assessment هي الاسسمنت للبروبلم اللي جاك بيها. مثلا جاك abdominal pain تبدي assessment علما مثلا تاخذ symptoms مالت abdominal pain. واحد جاك مثل headache. في حين primary assessment هو general assessment لكل المريض بس هل تعرف نفسك انت وين؟ هل هي localized problem لو هي شنو generalized لو هي acute effect لها. فالبرايمري هو الجنرال assessment. السكندري هي systemic localized assessment اللي هي أنت فهمتها وحددتها from history taking and examination. نسوي الأسسمنت تتكون من secondary assessment من history good focused history and focused examination. إذن focused secondary assessment تتكون من focused history و focused examination. آخر شيء ترى ما سويت good history سويت good examination تقدر شو تسوي؟ تقدر توصل الثيرد part اللي هو شنو؟ diagnostic test. شنو هو تحتاج؟ تقول يا والله شو هذا المريض يحتاج له chest x-ray، هذا المريض يحتاج له complete، هذا المريض يحتاج له random blood sugar، هذا المريض يحتاج له electrolyte وهكذا. في third part هو diagnostic test. the primary assessment هو عبارة عن rapid hand on يسموه ABCDE approach to evaluate respiratory, cardiac and neurological function. إذن هو ال primary assessment يتكون من ال A, B, C, D وال E approach to evaluate respiratory, cardiac and neurological function. احنا مثل ما قلنا هو primary assessment for the critical function inside the body هي respiratory, cardiac and neurological function. هذا من يتكون من اسمه هو ال A, B وال C وال D. احنا دائما نقول ال A, B, C ندي له. فال A يتكون من ال airway. ال airway لازم شنو يعني شنو تفاصيل، احنا ما نقول بس airway، لازم نشوف انت ال patient مالتك ال clear airway or maintainable or not maintainable. airway نشوفها maintainable or not maintainable or
not. يعني شوف لما نقول airway لازم نقول clear airway، مو نقول airway، نقول clear airway، maintainable airway أو non maintainable. يعني إذا مثلا trauma أو fracture foreign body فهذه airway not maintained. أوكي، هذا airway. breathing شو نقصد بيه من look for breathing؟ نبدي أول شي نحسب respiratory rate and pattern. نحسب respiratory rate and pattern. نحسب respiratory rate and pattern. respiratory rate نشوفها هل هي normal respiratory rate for the age of the patient, and the pattern of breathing, is it regular or irregular, is it fast, is it slow or apneic attack. فأنت لازم تحسب، إما تحسب الريت وشوف الباترن اوف breathing. مثلا واحد يجي يكتب rapid breathing، rapid breathing، يجيني rapid breathing. اوكي، ف rapid breathing. rapid breathing فنشوف أو هو داخل بأبنية، داخل بأبنية. respiratory effort، I will look for respiratory effort. Is it normal or is it increasing؟ يعني شفنا مثلا use of nasal flaring, retraction, subcostal recession or retraction, head nodding, seesaw respiration أو irregular respiration. So use of suprasternal subcostal recession is important to see that that's mean increase in respiratory, effort. Okay, so look for the rate, look for the pattern of breathing, look for any use of accessory respiratory muscle. Chest expansion and air movement. Chest expansion and air movement. So look for the chest expansion. Is it normal? Is it expand normally? And look for air movement. If the air movement is normal or decrease, also chest expansion is decreased. If unequal air movement or chest expansion, or there is prolonged expiration. So look for the air movement by auscultation. Chest expansion, look for by inspection and doing maneuver to detect any normal or abnormal chest expansion, equal or unequal chest expansion, and detect the air movement inside the lung. So the breathing, when I would like to ask you how you assess the breathing of this patient, you have to say, first I will look for respiratory rate, I will count the respiratory rate and look for the pattern of respiration. Is it normal? Is it normal? Is it fast? Is it slow? Is it had an apnea? For example, neonate, premature baby, develop respiratory distress syndrome. So how you evaluate breathing? You have to calculate the respiratory rate and see how is it. Is it fast or is it slow or had an apneic attack? Second, look for respiratory effort. He had normal respiratory effort or increase for any respiratory symptoms, such as when a child had a cough or had stridor or had shortness of breath.
So look for any sign of increased respiratory form such as nasal flaring, subcostal recession or retraction, intercostal recession, head nodding or head seesaw respiration or irregular respiration, and or inadequate respiratory effort when he had apnea and weak cry or weak cough. Then you have to look for the chest expansion. Is it the chest expand normally, or is it unequal in chest expansion? And then you have to put the stethoscope on the chest of your patient to see the air movement. Is it equal, or is it decreased, or is it normal, or is it abnormal, or there is an prolongation in expiration, or there is any added sounds such as wheel, rolls, or buckles. So look for the abnormal lung or and airway sound. Look for abnormal lung and airway sounds such as stridor. Stridor, that means there's an upper airway problem, snoring, or barking cough, hoarseness. Stridor, snoring, barking cough, and hoarseness mainly present with signs of upper respiratory problem. Grunting, gurgling, grunting, wheezing, crackles also present as signs for lower airway obstruction or interstitial lung disease. And this, for example, wheezing, crackles, is it equal or not equal? You have to localize it. Maybe it is only for one part, one loop in the lung, maybe in the upper part of the right lung or lower part of the right lung, and so on. Okay, so look for abnormal lung and abnormal airway sound. Wheeze with crackles, stridor, paprika, and the snoring. Also, a part of breathing, look for oxygen saturation. So when I ask you, did you finish? You have to say, no, I had to measure oxygen saturation by pulse oximetry. Okay, so now regarded is oxygen saturation or pulse oximetry is a part of initial operation for assessment of breathing and circulation. So normal oxygen saturation should be 94 and more, and hypoxia below that. C. Circulation. When you are going to assess the circulation of your patient, you have to start from the heart rate and rhythm. Rhythm. Is it normal or is it fast? We call it tachycardia, or is it slow? We call it bradycardia, according to age of your patient. For example, a neonate heart rate maybe 120 to 160. So if it is below 100, you have to be careful in detecting or evaluating the heart rate, because it is abnormal. While in adult, the heart rate maybe when it only reach to below 50, and then you can't regard it as a bradycardia. While in newborn, heart rate can reach to 160 to 150, and still we can regard it as a normal heart rate. So according to age and normal values. So detect the heart rate.
detect the rhythm. Rhythm, is it normal? Is it regular? Is it irregular rhythm? And any added sound. Rhythm, you had to any added sound with the heart rate. So detect heart pulse. Check central pulses, carotid and femoral pulses. Central pulses, initially central pulses, it is carotid and femoral circulation, and peripheral pulses is radial dorsalis pedis and other peripheral arteries. Is it normal? Is it weak? Is it absent? Third, look for capillary refill. To detect any abnormality in circulation, look for capillary refill. Is it normal? Should be equal or less than 2 seconds. Or if it is delayed, it is more than 2 seconds. Capillary refill to detect any circulatory failure, such as patient with shock, with different type of shock, and look for skin color and temperature. Skin color and temperature. Look for skin color and temperature. Is it patient have mottling in skin, pale skin, or cyanosis, or warm skin, or cool skin? So look for the color, skin color and temperature. Is it cool, warm, or is it mottled skin? Other part, you have to make assessment for blood pressure. Is it normal? Is it hypertensive? Is it hypertensive? So circulation mean heart rate and rhythm, pulses, central peripheral pulses, capillary refill, skin color and temperature, and checking blood pressure. D for disability. D for disability. Disability assessed by ABPU, Pediatric Response Scale. ABPU هو مختصر للجلاسكو كوما سكيل. يعني الأمريكان هارت أسوشيشن شافوا أنه ال ABPU أسهل من الجلاسكو كوما سكيل. فممكن رأساً تقول according to ABPU the patient is alert. يعني central nervous system معناتها motor function is normal, alert, or is not alert but he is responding to voice. هذا هم يعني لنا فشي معناته هذا مو alert but he is only responding to voice. Or when he is not responding to voice but he is responding to pain, to stimuli, you have to mention that he is responding to pain. Or he is unresponsive, he is in coma, deep coma. فأنت disability تذكرها من البداية لأن ممكن الكونديشن ما تتغير. يعني مثلا يجيك واحد ستروك، فلازم تعرف هل هو responding to voice، هل هو alert، أو يجيك head trauma، هل هو responding to pain localized or not localized، أو he is not responding معناته something serious. فالاليرت قسمنا أنه intact central nervous system function with follow up. يعني ممكن يجي في المريض alert مثلا يجينا decay بعد mild decay
origin severe decay. He is unresponsive. He is comatose. بعدين she seriously responded to pain. ورا مدة يصير respond to voice. ورا مدة يرجع يصير alert. هذا لازم تذكرها. أو بالعكس deteriorate. He is responding to voice, then he become responding to pain only, then become unresponsive. هذا معناته deterioration بالcondition. قلت لكم مثلا المريض اللي احنا نطب أهل الكوفيد patient اللي يطبون respiratory failure يصير عندهم أصلا cerebral edema فيصير عندهم chronic hypoxia. Chronic hypoxia affects their brain function, become unresponsive. So disability means the assessment of central nervous system اللي هي by APPU response scale, pediatric response scale, and by pupil size, looking for pupil size. Is pupil reacting to light? Is pupil normal? Is suspected or is dilated pupil or unequal in size? So that is important to be mentioned initially. For example, when he had a stroke, patient had stroke, or patient had trauma, or had renal failure. So look for pupil size and look for reaction to light. Third, look for blood glucose. Blood glucose is vitally important because hypoglycemia can present with decreased level of consciousness or change in level of consciousness. So whenever you see any patient with changes or decrease in level of consciousness, you had to measure blood glucose, because if it is hypoglycemia, you had to correct it early on. If corrected early, it is reversible, but if it's delayed, it can be irreversible and can lead to death. Okay. Exposure, you had to expose your patient, you had to examine your patient from head to toe to look for any changes in skin, such as purpura or any trauma or any injury or any bleeding, and look for the temperature, look for the high temperature, hypothermia or hypothermia, such as cold exposure. So look for the general your patient as a whole from head to toe. Maybe he had a fracture in other side, you look for abdomen, but he may have other problems such as fracture in femur or humerus, and if you are not looking for hold the patient, you will not detect it and you will miss and not treat it well. So primary assessment is vital for every patient. التقييم الأولي هو تقييم عام كل حالة المريض. ممكن تكون simple، ممكن حالة بسيطة، ممكن حالة تكون حالة متوسطة إلى شديدة. ومن عندها إما تعبر ممكن المريض يجيك بحالة، لكن لما يصير primary assessment تشوف عنده غش، ممكن تشوف أكو إديمة، ممكن تشوف أكو sign of circulatory failure، ممكن sign of shock، فحتى من البداية تخليها في بالك. بعدين تدخل بالsecondary assessment. الsecondary assessment مثل ما قلت لكم يتكون من forecast medical history اللي احنا نسويه with patient communication, patient who are taking care about the patient, and forecast physical examination. يعني نشوف الموضوع مثلا يجينا واحد مثلا repeated vomiting،
هنا أنا آخذ تفاصيل البوينتينج، الأونست مالته، السيفيريتي، الفريكونسي، any associated symptoms, any aggravating symptoms, any relieving symptoms. Okay. ونشوف السيستم اللي affected, any change بالbowels, motion or urine output, and look for focused physical examination. In medical history, when we take medical history, we had to look for first signs and symptoms اللي هو history of present illness and systemic review. signs and symptoms اللي احنا نعرف هذا history taking اللي انتم متعودين عليه، اللي هو واحد ياخذ signs و symptoms أو symptoms and signs اللي احنا متعودين عليها، اللي history of present illness and systemic review, including any allergy, any medication or use. واحد ياخذ long treatment or any new treatment he had taken by the patient, any past medical history. For example, he had a known case of epilepsy, or a known case of Down syndrome, or a known case of congenital heart disease. last meal اللي هو كان متعرض لها، والإكسبوجر، يعني مثلا مثلا راحوا المكان أحد عنده مثلا similar condition، أو راحوا أو أحد أكو similar condition the same presentation. مثلا نقول واحد يجينا fever، أكو واحد كان بالبيت عنده حرارة، أو أكو واحد مثلا يجينا gastroenteritis، لازم تسأل if anyone in the family had the same event. ممكن يكون هذا infectious cause، وممكن حتى واحد يفتهم الموضوع، مو بس مثلا نقول طفل واحد، أو مثلا عنده واحد عنده مثلا كاف فيبر، تلقى مثل أخوه هم عنده قبل أسبوع هم كان كاف فيبر، فممكن هذا يكون transmitted infection. So secondary assessment اللي يتكون من signs and symptoms allergies, medication, past medical history, and exposure, with focused physical examination, abdominal examination, respiratory, chest examination، وهكذا. آخر شيء إحنا شو نسوي؟ ورا ما سوينا focused سوينا primary assessment، بعدين سوينا secondary assessment تكون history, focused examination، راح ندز علما diagnostic test اللي يتكون من laboratory and radiographic and other advanced tests that help to identify the condition and the diagnosis. يعني احنا بعدين نقوم ندز شنو تيست اللي نحتاجها، وبعدين مرة ما دزينا investigation المفروض احنا نعرف البروبلم is it respiratory or is it circulatory or both or central nervous system problem, and detect it by type and severity. For example, the respiratory presentation, we divide it in 4 parts or 4 presentations. Is it upper airway obstruction? Is it lower airway obstruction? And is it interstitial lung disease, or is it central uncontrolled breathing? Usual presentation of sign of upper airway obstruction، مثلا واحد فينا يجينا كروب، واحد يجينا foreign body. اوكي، فايش احنا in general راح نشوف increase respiratory rate and effort، ممكن نشوف decrease air movement، لكن السترايدر والباركينج كاف والسنورينج والهوسنس والجارجلينج هذا cause more with upper airway obstruction. سترايدر في الآيتم تكون respiratory سترايدر، barking, cough, snoring, gurgling, and hoarseness cause with more upper airway obstruction. هذه من يجينا واحد barking cough مو معناته إنه هو هذا عنده lower airway obstruction، عادة هي تكون upper
airway obstruction. لكن هي سترايدر ممكن ورا يوم يومين، ممكن مع upper airway obstruction ممكن يجينا ورا يوم يومين إلى symptoms of lower airway obstruction. لكن لما يجينا واحد باكن كاف سترايدر سنورن كيبل، هذه معناته upper airway obstruction not lower. اللي يميز ال lower airway obstructions الساينز نشوفها هو increased respiratory rate and effort, but air movement is decreased air movement, prolonged expiration and wheezing. So when we see a patient has prolonged expiration, decreased airway movement, typically in wheezy child or asthmatic child, wheezy or asthmatic child that reflect a lower airway obstruction. Lung tissue disease, same presentation. For example, patient with COVID, patient with heart failure, patient with pulmonary hemorrhage, present with increased respiratory rate and effort, but with decreased air movement and grunting and crackles. Grunting اللي نشوفه patient with respiratory distress, RDS in neonate with RDS, You will hear crackles, grunting, decreased air movement. Another type is disordered control of breathing when we see irregular respiratory pattern, inadequate or irregular respiratory depth and effort. Commonly see in patients with central nervous system problems such as cerebral palsy or stroke, present with the signs or can also present with sign of upper airway obstruction. Severity. The severity of respiratory symptoms either present with respiratory distress. يعني نقول واحد عندنا asthma, how to evaluate him, is in respiratory distress or is passing into respiratory failure. Respiratory failure when he had one or more of the following. يعني نشوف واحد مثلا هسه أنا COVID patient وتشوفه دخل respiratory failure or not. When he had very rapid or inadequate respiratory rate, لما نشوفه he's had very high respiratory rate or become less inadequate respiratory rate without improvement. So respiratory rate become either very rapid or inadequate respiratory rate. Use of significant respiratory effort or inadequate respiratory effort. We will see first patient with COVID had significant use of respiratory mask, but with time, if he is not improved, he will be fatigued and with inadequate respiratory effort. So, rate either rapid or inadequate respiratory effort, either significant use or inadequate, and measurement of oxygen saturation when see patient with low oxygen saturation in spite of high flow oxygen. يعني احنا نوصلهم 10 لتر وشوف الفلو مالته ما يصعد فوق 60 أو 70
oxygen saturation mode. This is a very bad sign when we talk of severe hypoxia. Severe hypoxia is a very bad sign. That means the patient is progressing toward respiratory failure. The ominous sign is bradycardia, when the heart rate is not appropriate for his condition, and become decrease in rate. This is bradycardia is an ominous sign for respiratory failure, and the patient will move to last stage of respiratory failure, which is decreased level of consciousness. Unfortunately, so many patients with COVID pass into these stages of respiratory distress, but some of them pass into sign of respiratory failure that end with bradycardia and decreased level of consciousness and death. Circulation. How do you assess the circulation? Circulation, when you see the patient had sign of poor perfusion. Sign of poor perfusion short of هذا the patient is not stable. Patient is critical. You have to know the sign of poor perfusion. Sign of poor perfusion start with tachycardia. Most important sign in pediatric is the heart rate. Heart rate, because it is a sign of poor perfusion. It is a sign of shock, tachycardia. And your shock may be caused by hypovolemic shock, maybe septic shock, maybe cardiogenic shock, maybe anaphylactic shock. All of them present with tachycardia. احنا لما نسوي assessment, we have to look for heart rate. Heart rate is very important. Heart rate is very important. If the heart rate is normal, means that means the problem is not severe, while the heart rate is abnormal or tachycardia, then that means there's something critical happened inside the body. احنا مرات نشوف طفل present with mild symptoms, but on examination he had tachycardia. هذه التاكيكارديا تخلينا نقرر انه هذا البيشنت يحتاج admission للمستشفى، حتى لو كان السبب غير واضح، بعد ما عرفنا شنو underlying cause، لكن هذا المريض يحتاج critical follow-up, more close follow-up. وإذا احنا قاعد نسوي assessment إلى follow-up with regular follow-up. With follow-up you have to assess the improvement of resistance of tachycardia. إذا tachycardia improve رجع normal circulation normal rate فالأمور طيبة، لكن لمن يبقى المريض عنده tachycardia معناته أكو مشكلة بعدها ما محلولة. التاكيكارديا هي أسبابها كثيرة، لأن إحنا ممكن مختلف أنواع الشوك، ممكن تكون سيبتيك شوك، ممكن هايبوفوليميك شوك، ممكن كارديوجينيك شوك، مختلف أنواع. ممكن يكون المريض عنده سبسيس، ممكن يكون سيريس انفكشن، أو ممكن يكون cardiac cause such as myocarditis or heart failure or arrhythmia. So be careful. Most important sign for assessment to assess any abnormalities or any problem inside
your patient is presence of tachycardia, other sign of poor perfusion, weak pulses, weak peripheral pulses, and delayed capillary fill time, and changes in skin color, cool skin, and changes in level of consciousness and decreased urine output. The sign of poor perfusion. Sign of poor perfusion. Okay. الشوك احنا نخاف من البور perfusion ممكن ينتهي بشوك. هذا البور perfusion لكن احنا نسأل المريض did he pass urine؟ consciousness retain normal. لما يكون المريض مثلا in severe shock راح نشوفه، قلت لكم لما نشوف التايب لما يكون severely dehydrated child راح يكون unresponsive. ليش؟ لأن هو قلنا احنا severe shock can lead to decreased level of consciousness. Shock can be hypovolemic, can be disruptive. Disruptive can be anaphylactic shock, can be septic shock. Disruptive shock, hypogenic shock. يعني مثلا هو هذا المريض يجيك احنا نسميه مثل سبسس، يجينا هواي حالات جنيونات poor feeding. ترجع تشيك انت هل هو مثلا يجينا واحد احنا نخاف بالمريض يكون مريض انسبت شوك. بدي شو اشوف اذا هو تكيكارديا، اذا كان عنده weak peripheral pulses، اذا كان delayed capillary fill, skin color abnormalities, cool skin, any change in level of consciousness and decrease in urine output. severity of shock. احنا الشوك لازم تعرفون عندنا two type of shock. الشوك هي two type of shock اللي هي compensated shock اللي هي نشوف الساين مال poor perfusion اللي ذكرناها لكن يكون عنده normal blood pressure. يعني نشوف weak pulse, motor scan, cool scan، لكن بعد blood pressure وتكيكارديا عنده blood pressure normal. دير بالك، يعني مو معناته تقولون ما دام البلد بريشر نورمال فالمريض شو يكون ستيبل. قلت لكم presence of tachycardia هي كافية انه تعني لك انه هذا المريض critical او had sign of poor perfusion. مرة احنا عندنا كان كيس في كيس جراحية perforated viscus، كان الجراح محضر كيسات اثنين، فكان واحد من عندهم perforated viscus لكن patient with كان perforated viscus كان conscious. قال المقيم قال شوفنا شيكنا يعني هيز ستيبل او نوت. رجع تشيك البلد بريشر مالته وطبعا عنده ساين مال بور perfusion كان تكيكارديا كان المريض هي كابيلاري فلو لكن هو كان conscious. رجع تشيك المقيم الأقدم تشيك البلد بريشر قال دكتور نورمال بلد بريشر. فوق 3-4 ساعة 3-4 ساعة بين ما خلصوا الأوبريشن الثانية كان المريض نفسه داخل بهايبوتنسيف شوك ودخل severe shock وما كان fit for surgery and died. المريض كان not fit for surgery and patient died. فدير بالك لا تعتمد على normal blood pressure لأنه هذا ممكن شو تكون compensated hypertension. حقيقة هي is in shock. إذا لحقت على compensated هي هذه early detection، وإذا شفته بعد دخل hypertensive shock فتدخل أنت complication severe وتكون irreversible وتكون mortality والmorbidity مالتها تكون very very high. أكو سؤال؟ إحنا هذا الموضوع مهم، أتمنى أن نكون استفادتم من عنده لأنه هذا شيء يعني أعتبر هو general assessment، مو مثل ما متعودين تاخذ بس الديهايدريشن، تاخذ بس النيمونيا، تاخذ بس الكروب. في حين شلون تحدد بيناتهم، شلون تفصل بيناتهم، شنو البرايورتيز، شنو الكريتيكال بوينت مالتها.
وما خليها دائما ببالكم، وأتصور هذا فد سكيلتون راح يفيدكم هسه وبالمستقبل. اكو سؤال شباب؟ الجرانتينج، لا الجرانتينج هذه احنا عادة نشوفها patient with RDS respiratory distress syndrome اللي هو surfactant deficiency. الالفيولاي هي هذه الفلكسبيليتي مالتها والاستيستي مالتها lost by the loss of surfactant. السيرفاكتنت هو اللي يحاول يبقي الالفيولاي opened. يما يكون الالفيولاي ما بيها سيرفاكتنت راح يصير تفتح، ويما يصير الاكسبيريشن راح تنغلق، فراح يقلل الاكسجين. الجسم شو يسوي؟ يحاول يبقي الالفيولاي مفتوحه، انه شو يسوي؟ يحصر الايرواي داخل البرونكيول. تشوفه الجرانتنج بالاكسبيريشن، عباك قاعد تقول له لا يطلع، لا تخلي الهواء يطلع، كانه اللانك كانه او السيركوليشن كانه مكان ما يطلع مره ثانيه ويصير كولابس ويصير هايبوكسيا. ف ديفنس ميكانيزم بتحاول تسوي اوبستراكشن وين؟ بالبرونكيول. شو تسوي اوبستراكشن؟ حتى تبقي ترابت الايرواي، الاير داخل الالفيولاي. فالجرانتنج تسمعه بالاكسبيريشن. هذا في اليوم تداومون انتم خدج وتشوفون الطفل حديث ولاده وتشوفون شنو الصوت اللي طلعه، يعني هو جرانتنج مثل البرولونج اكسبيريشن، مثل البرولونج اكسبيريشن لا بصوت واضح، بحيث يحاول انه يبقي الهواء داخل اللنج حتى يبقي الالفيولاي مفتوحه والاكسجين يبقيه بالسيركيليشن. الجاسبينج هو الirregular اللي هي بريثنج مالته يكون سلو ويكون irregular. يعني البريثنج يكون سلو، مثلا انيكوز هي الجاسبينج، مثلا يكون سبسس هم يكون جاسبينج بريثنج، مثلا تكانه هامورج هم يكون اللي هو يكون سلو. لا يعني هي اسماء مختلفه، لكن يمن يكون سلو و irregular وبرولونج، يعني يكون اكو جاب ما بين بريثنج مثلا نورمال بريثنج اللي هو مثلا توقع مثلا 20 سايكل بير مينت. فالجاسبينج لما يكون مثلا البريثنج مالته مثلا 8 وتشوفه ويك، اوكي، فهذا هو اللي يسميه احنا جاسبينج، ما قاعد يوصل للبريثنج اللي هي نورمال اللي يحتاجه الريسبيراتوري سيستم. ويك وسلو irregular، يعني تاخذ ياخذ مثلا 10 ثواني يلا ياخذ بريثنج، ياخذ 8 ثواني، مو هو ريجولار احنا نسميه. اي احنا ما نقدر احنا نحتاج 2 مل بير كي جي بير اور. احنا نحتاج 2 مل بير كي جي بير اور يورين اوتبوت، هذا النورمال يورين اوتبوت. فانت بصوره عامه مثلا من واحد يجيك مثلا هايبوفوليميك شوك، مثلا واحد ريبيتد فوميتنج، يجيك سيفير ديهايدريشن، يجيك سسبكتد كوليرا، فانت شلون تعرفها؟ تقول لهم انا عاده شو اسوي اذا مثلا ما اقدر اخلي فوليس كاثيتر حتى اتاكد من عنده، مو كل مريض اخلي له فوليس كاثيتر، اخلي له يورين باج. اكو هذا اليورين اللي هو فور اكزام فور تيست، هذا هو عباره عن يورين كولكشن، بلاستيك كولكشن، واشوفه اقول لهم خلوا لي اياه بالمنطقه واشوفه، واذا هذا ما كان موجود اقول لهم بدلوا الديابر هسه، بدلوها هسه حفاظه، بدلوها هسه، خلوا لي وحده جديده وشوفوا ليها تتبلى الادرار لو ما تتبلى الادرار. يعني لا تعتمد على الديابر. اي طبعا اذا هو ويت ديابر او نو، يعني اذا كان دراي ديابر مالته دراي ديابر، انت هو من الايفنت اللي يجيك بيها، انت ما تدري، يعني شوف حسب الايفنت اللي يجيك بيها انت المفروض تسوي كوركشن. فانت الكوركشن مالتك مشوفه خلال ساعه، لازم اكو كوركشن. انت اذا يجيك واحد سبتك شوك، يجيك واحد هايبوفوليميك شوك، انت انيشال هذا. انا ليش قلت لكم ميزوا هسه، الفكره من المحاضره انه تميزون الكريتيكال كيسز حتى تلحق، لانه انت مثلا هسه اذا ساعه زمان ما لحقت للمريض، طب بعد irreversible changes، ممكن طب رينال فيلر، ممكن يطب سيريبرال اديما، ممكن يطب ديث.
فانت المانجمنت والاتيولوجي، ليش اقول لك ايدنتيفاي؟ تعرف لازم تعرف شنو السبب. مثلا السبسز انت لحقت العلاج مال السبتسيميا مناسب للسبسز اللي هي جتك به المريض حسب الايج وحسب البرزنتيشن مالته. الهايبوفوليميا لازم هم تستدعوا الكوركشن مال الهايبوفوليميا اللي هو مناسب لهذه الحاله مالته. انت خلال ساعه او ساعتين لازم تسوي كوركشن، لازم يرجع السيركوليشن واليون اوتبوت والساين مالته الشوك تروح. فخلال هذه الساعتين هي هذه الكريتيكال تايم اللي ممكن يطب بها المريض من reversible الى irreversible changes. هذا سمك. اوكي، فاذا نتابع اكو ذني السيناريو دزيتكم اياهم، ونشوف اذا اكو عندكم بعد اي استفسار احنا هم نتواصل.